Hi guys, I will show you this. These are so-called Familienstammbücher. Family Stammbuch, what is Stammbuch? It's the family book, That's what we had in the past here in Germany, where you had your birth register in, wedding register, and all that, and birth of the child and stuff like that, and death certificates and so on and so on. You don't have that nowadays anymore. So when I got married the first time, beginning of the 80s, we still got one, but after then it stopped for some reason. They look quite nice actually. So especially the old one, of course, very vintagey look. And so, but before I didn't really use the originals because I wanted to. I started to think about it, and then I thought, no, come on, make some copies, and then make them look old. Here, especially with this one, I didn't even have to do that. The paper was already so aged, and yeah, that I really didn't have to do something. So I copied them, cut them to size, and glued them together. And I will do exactly the same with the other one. That one is the book of my grandparents from my mother's side, and the other one is then the book of from my grandparents from my father's side. What I do is I reinforce them here with with stone paper. It's the copy itself. It's copy paper, simple copy paper, and I thought that's far too thin. I could have left it actually, but it's far too thin, I thought. So make some nice reinforcements and have a sturdy one. So that's what I do. Glue all the pages, the printed pages together, and having afterwards some sort of a book. So, hallo ihr Lieben, heute werde ich mal zeigen, was ich mit unseren Familienstammbüchern mache. Ich habe ja die alten Stammbücher meiner Großeltern von beiden Seiten. Und die sind natürlich total schön. Erstens natürlich, weil sie alt sind. Das hier von meinen Großeltern mütterlicherseits, das ist auch schon so gealtert natürlich. Und eigentlich hatte ich vor, sie direkt zu benutzen. Aber dann, so obwohl ich weiß, niemand wird da wieder reingucken. Ich bin die Letzte. Aber trotzdem habe ich da immer noch so eine Hemmung. Und habe dann gedacht, ich kopiere die Blätter alle. Das ist auf normalem Kopierpapier kopiert. Darum habe ich das nochmal jede einzelne Seite verstärkt mit Steinpapier und habe dann so jeweils diese leeren Blätter aufeinander geklebt, wie ihr gesehen habt, um dann so eine Art Buch zu bekommen. Alles, was so überschüssig ist, das schneide ich ab. Und natürlich habe ich den eigentlichen Umschlag. Der eine ist eben so ein schöner Samtumschlag gewesen. Nicht, das sind so die Innenseiten, aber das reicht mir schon. Ihr seht hier den Vergleich zu den anderen, die ihr auch am Anfang gesehen habt. Look, this is the original one. Of course, I haven't got the book cover. It's difficult to copy that or make it out of box or whatever. No, I didn't want to have that. So I did that, and I will leave it like this. And this is that one of my grandparents from my mom's side, and it's pretty much naturally aged. So, and now I start to take care of some decoration, embellishment that I make, and so on. Okay, I need some nice background for the pictures I will put in, and I will keep it, of course, in this vintage colors. We're working here with distress ink, vintage photos. So, and this stamps that's just clean up paper for my stamps and stuff. So here I cut something out and use it as a stencil. Random numbers, so nothing I thought about, just grabbing something and doing it. Ich habe dann hier natürlich angefangen, erstmal auch so ein paar Sachen fertig zu machen als Embellishment, worauf ich dann die Fotos leer und habe dann hier so altes Papier, das ich zum Stempel sauber machen benutzt habe, genommen und mit
Vintage-Foto, das Distress Ink zu arbeiten und dann die Stanze. Da hatte ich Sachen ausgestanzt, das benutze ich als Schablone. Und ja, jetzt mache ich das etwas kleiner, so groß brauche ich es nicht. So bereite ich mir das dann schon vor. Letztendlich wird das hinterher alles so im Hintergrund benutzt für die Fotos, die ich auf die jeweiligen Seiten des Trauscheins oder der Geburtsurkunde oder sowas legen will. Von der ganzen Familie natürlich. Hier mache ich noch ein bisschen mehr. Ich mag es immer gerne, wenn ich die Kanten reiße, dann sieht das eben organischer aus und hat für mich einen wesentlich größeren Reiz. Man kann das sehr schön auch mit dem Ink dann oder mit dem Vintage Foto ganz gut bearbeiten. Ich versuche hier so einen natürlichen Rand zu erhalten. Und zwar klebe ich das erst ab und arbeite dann mit Vintage Foto wieder, wische drüber und lasse das drauf erstmal. Und so hast du dann auch einen natürlichen Rand, so dass das Foto wie ja eingerahmt aussieht. You know, I'm trying to make here background for that wedding picture of my grandparents, father's side. That's something, you know, when I use stems now and then the ink to um, go over it with the brush and blend it out, there will be sort of a frame stay in the background. So that's what I'm using here, and that's what I was after. You will see that when I remove that, although first I go over here with the ink, but I put afterwards a bit over that was too white. I think it stands out too much to me, so slightly with the ink over, and there is still enough of this frame-like thing. Ich habe jetzt hier auch gedacht, ich lasse es so, aber es war mir das Abgedeckte, das war mir dann zu weiß und so sieht man es immer noch. So dieses Stammbuch meiner Großeltern, meines Vaters, von der Vaterseite, ähm, das war nicht gealtert genug für mich. Ich wollte jetzt aber auch das Vintage-Foto nicht nehmen. Dann nehme ich hier altes Papier, das Distress Ink. Das ist ein bisschen schwieriger, das Ganze drauf zu kriegen, weil es nicht sehr deutlich ist, aber das soll doch so sein. Und es macht ein bisschen mehr Arbeit. Aber letztendlich habe ich es dann geschafft und jede Seite konnte ich damit bearbeiten. Hier packe ich ein bisschen auf eine Glasplatte drauf und nehme das so auf, dass du hier noch so ein paar, ja, so ein paar Kleckse hast hier und da, damit es ein bisschen organischer auch aussieht. You know, this Stammbuch of my grandparents from my father's side that wasn't aged naturally. And that's what I'm trying to do here with vintage photo old paper in different ways. Here blending with a brush, and on the top you could see I put some on a glass, sprayed on it, and then dabbed the front page into it so that you get a bit of an organic look. I think a bit of water drops, yeah, dab them off, and now a blob, that's what I wanted, you know, that the civil servant in the registry made a mistake. So, and you can immediately see I haven't done something to this one on the left, and you can see the aged color and aged, yeah. So, and on the right, that's completely done, completely worked on with ink. So, I will start with my grandparents from my father's side and start here next to their wedding registry thing, certificate, let's call it certificate. I will glue their wedding picture down, of course with a nice little background. I definitely don't want to overdo it in this work because it will get too bulky. I definitely didn't want to have it bulky. Wouldn't have been a problem with this side of the family because I have a huge pool of photos I can choose from because there were middle class people, so for them it was
pretty normal, taking picture regular, and so there is a lot of photos I can choose from. Different to the other side, my mother's family side. They were farmers, and the last thing they thought about is taking pictures regular. And most of the pictures they took, um, I don't own them because they have been stored at my auntie's house, and that house was an old, really, really old thing. They had this, call it, natural cellar. It was just a hole dug up, and that's where they, in the past, yeah, they just stored their food. It was always, yeah, it was always chilly-ish. So, and of course, then afterward they stored all sort of stuff there, even there the documents and pictures, but it got all moldy, and so they lost a lot of photos, sadly. But I could get a few of their side, but yeah, not the most. So this one will be the next. That the process of this little thing I will show or have shown, I'm not sure yet if I have shown that. I show you some how I make embellishment thing. Might be that you have seen it, or you definitely will see it how I made this. That's a picture of my grandparents, and it looked so, I quite like that, and so I put it behind this slide and decorated it a bit. So of course it needs more decoration in the background, and I will glue that onto the birth certificate of their second child, who died 4 weeks after he was born. It was after the 45, when war were ending, and everyone was starving, and there wasn't food and nothing. So he died. That was the destiny of a lot of babies at that year. So yeah, but he made it 4 weeks, and then he died. So his death certificate is in that Familienbuch as well. So writing a bit here, that will go into the little thingy I have there. I have decorated before this little pocket made from craft paper, and I can't really tell you what it says. What does it say? Let me have a look. Oh, it of course it says in good and in bad times, until death takes us apart or do us apart. So that's what I put in there. Of course, that's what you say at your wedding, ceremony. So that's what I think. So glue that in, and the little photo in that slide will go on top. And I'm not doing much more. Leave it to that. Next is my dad as a little boy. He was he 3? Let him be 3 on that picture. And what you can see actually in his hand is the Folkländer I showed you recently in one of my smalls. Yeah, they took pictures with that, and I own it now. So ja. Ihr habt ja gesehen, auf der anderen Seite habe ich ein Foto meiner Großeltern in so einem Dia-Slide drin. Das habe ich irgendwann gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Video über dieses, wie ich Embellishments mache, schon gezeigt habe oder nicht. Entweder habt ihr schon gesehen oder es kommt noch. Das kann ich euch jetzt nicht genau sagen, wann ich das alles zeige. Weil, wie ich in der Vergangenheit schon mal betont habe, ich habe extrem viele Videos auf Vorrat schon abgeladen, klar, abgeloadet, und muss dann immer mal so ein bisschen zwischendurch entscheiden, ob ich nochmal ein frisches dazwischen quetsche oder nicht. Aber dadurch, dass ich nur noch einmal die Woche ein Video zeige, ja, habe ich natürlich jetzt extrem viel Material.
Aber es ist auch schön und es ist sehr entspannend. Es ist sehr, sehr entspannend, anstatt dieses dreimal die Woche. Ich habe es zum Schluss nur noch gehasst, aber gut. Ähm, Da wie gesagt, diesen Slide und wie ich viele andere Embellishments mache, das zeige ich euch noch in einem extra Video oder habe es bereits gezeigt. So, mein Vater hier als kleiner Junge, der hatte hier wenn ihr da mal im Close-Up seht, ihr das bestimmt, die Kameratasche, die er in der Hand hat, ist von meiner Vogtländer. Da habe ich letztens in meinem Journal, in diese Smalls-Serie, ein Foto der Kamera gezeigt, die meine Großmutter mir geschenkt hatte irgendwann. Und damit sind hauptsächlich die meisten Fotos gemacht worden. Die ist heftig genutzt worden. Und wie ich das schon mal erzählt habe, ich benutze die auch noch. Also die ist nutzbar, die läuft, die funktioniert. Man kriegt auch noch die Filme. Aber wie gesagt, da müsste eine neue Linse rein, weil die eben so eine Weichzeichnung hat, dadurch, dass die Linse natürlich ein bisschen verschraubt ist. Allerdings finde ich das auf der anderen Seite auch wieder schön. Weiß nicht, wenn ich die jemals wieder benutze, ob ich das ändern würde. Das weiß ich nicht. Das gefällt mir gut. Aber anderes Thema. So you see me here decorating this picture of my little dad. And I will then go on to the birth certificates on the other sides of my grandfather and my grandmother. So I used the slides with single pictures of them, and I decorate them again in in a way I didn't plan. You know that I'm not planning my whatever I do. It doesn't, of course, I have to plan cards sometimes, but most of my work, 90% of my work isn't planned. I know roughly what I want to do, but that's it. I often just sit down and do little things, embellishments, for example, because it's just fun, and store them away for being used later in other projects. And that's always great to have something like that. And it gives you ideas, when you're looking at things like that. It gives you the idea, oh, what could I do with that? And same with this embellishment, for example, that had been, I know that's what I did this time, but the slide of my grandparents on their wedding certificate, that was done earlier. And so going on here, and there will be 2 or 3 photos coming up more. And as I said before, the family book of my grandparents is, from my mother's side, is slightly different, and it will get quicker. So, dadurch, dass ich hier natürlich sehr viel mehr Fotos zur Verfügung habe von meinen Großeltern väterlicherseits, habe ich auch mehrere Seiten gefüllt. Und zwar kommen noch 3 andere, mit der kleinen Familie und dem Urgroßvater und dann ein Bild von Urgroßvater, Urgroßmutter und zum Schluss eben nur Urgroßvater. Der wird auf der letzten Seite sein. Das Familienbuch meiner Familie mütterlicherseits wird entsprechend schmaler oder kleiner ausfallen oder kürzer, sagen wir es mal so. Wie ich schon gesagt habe, es gab da einfach nicht viele, ich weiß gar nicht, ob ich das in Deutsch schon gesagt habe, gab da einfach nicht viele Fotos. Ich meine, man muss die Umstände dann auch sehen. Hier die Familie meines Vaters, das war so ein Mittelstand, die hatten ein eigenes Geschäft und haben produziert, und meine Großmutter, die war dann ja auch verheiratet zu ihrem Mann, der war Beamter, und da hatte man eben die Zeit und das Geld, auch ständig Fotos zu nehmen, zu machen. Man hatte ja auch die Kameras, und das war ein ganz anderer Lebensstil. Die Familie meiner Mutter, das waren Farmer.
die mussten sehen, dass das Essen reinkam. Das war harte Arbeit. Und das Letzte, woran die gedacht haben, war, Fotos zu machen. Das war für die Schnickschnack, das musste nicht sein. Und die paar Fotos, die es gab, die waren dann hinterher im Besitz meiner Tante, die sehr viel ältere Schwester meiner Mutter. Und ja, die hatten ein Haus, das ist ein uraltes Pütthaus. Weiß nicht, ob ihr das noch weiß, vom Pütt, so auf dem Pütt nannte man das bei uns, so von Bergbau. Und die hatten keinen Keller, sondern das waren nur so gegrabene Gruben in der Erde. Einfach auch, um Lebensmittel kühl zu halten im Sommer. Und die haben die das auch hinterher benutzt, um da Sachen zu lagern, unter anderem auch Dokumente und Papier. Ich meine, und die Fotos, die waren völlig verschimmelt, als sich dann mal einer irgendwann mal da dran gemacht hat, das da rauszuholen. Da war natürlich alles kaputt von der Feuchtigkeit. Also, naja, gut. Es gab dann nur so ein paar Fotos, die rübergerettet werden konnten, die irgendwo gefunden wurden bei anderen. Und das ist dann schon schade, aber ja, die paar, die ich habe, da habe ich dann das Beste draus gemacht. Ja, das Familienbuch ist auch wesentlich kleiner, weil da gab es eben nicht ganz so viele Familien. Die Sterblichkeitsrate, da war einfach auch sehr viel höher und ja, weil eben auch nicht so viel Geld da war. Naja, es war halt auch schwierig und natürlich ein Krieg. Und deswegen fällt das da halt alles ganz kleines bisschen bescheidener aus. Aber hier in dem Fall war es noch opulent und diese Opulenz habe ich natürlich dann auch im, ja, hier ja, in dem Gestalten und in dem Präsentieren, sage ich mal so, der Fotos dann auch wiedergegeben. Aber hier habe ich so ein bisschen mit der Schreibmaschine was geschrieben, habe das dann auf alt gemacht und so diese alten Sprüche, liebes Fräulein, darf ich's wagen und so, eben so dieses überhöfliche, altmodische. Ja, fand ich ganz witzig. Und das war ja dann, ja, zu der Zeit hat man halt dann doch ein bisschen anders geworben, sage ich mal hier. In unserer Zeit war das ein Zettelchen, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht ankreuzen. Weiß nicht, wie das bei euch war. In der Schule natürlich, klar. So, ähm, und deswegen, es werden dann noch zwei andere kommen, die mein Großeltern, also die Familie, auch mit meinem Vater dabei und den Großvater zeigt und dann nochmal meine Großeltern, das ist glaube ich ihr Hochzeits- oder Verlobungsbild, und Urgroßeltern und dann ganz zum Schluss eben der Patron, der Gründer der Firma und der wird dann nochmal ganz zum Schluss gezeigt. Und dann ist das Buch auch schon getan. Hier, das ist die kleine Familie, meine Großmutter, mein Großvater, mein Vater in der Mitte als kleiner Junge und mein Urgroßvater dann daneben. Das ist in deren Garten. Die hatten auch noch so einen riesen Garten. Ja, und mit Laube und also, was man so hatte halt in der Stadt. Ja, waren ja Stadtleute, die hatten so ein Stadthaus. Und da hatte man keinen großen Garten, da war ein Hof dran, ganz klar, aber in dem Hof waren Waren auch gelagert und solche Sachen. Also brauchte man noch einen großen Garten, etwas außerhalb der Stadt. Sowas hatte man damals. Ja, im Prinzip die Vorläufer der Schrebergärten. Ja, so, you know, that's a picture of my father with his parents and his grandfather in their garden. You know, they were town people that had their house in the town and their shop and yeah, their business. And of course, they had a backyard, but the backyard was used for goods and delivery and stuff like that. So no garden, no green. So they had their garden, what you would call today allotment, outside of town, you know, at the edge of town. So that's where they liked to go for the weekend and enjoyed it there. So that's my great grandparents, and this picture is it their engagement photo or wedding photo? Because I think I told you in the past that
I think that's engagement. On the wedding, she's wearing a veil, but doesn't matter. That even in that past, the bridal dress wasn't white. That started a bit later, and for commercial reasons, believe me, and so that must be their engagement picture. So, and on the very last page, I will show the our how do you call that in English? Urvater, um, who started all that. Of course, there were people before him, his father and grandfather and so on, but for me, he is so. And yeah, that is actually the stamp I copied, enlarged it here, and put it behind it. So the last one will be here, his name, Willy Pilkan. That was the name of my great grandfather, and that's him. Ich habe dann jetzt hier diese Postkarte. Ich habe so haufenweise uralte Postkarten von meinen Großeltern und Urgroßeltern. Und eine davon habe ich jetzt fotokopiert, aber vergrößert fotokopiert und halt auch dann schön mit Vintage Ink behandelt. Und da stand sein Name drauf und eben sein Name Willy Pilkan. Wilhelm hieß er natürlich. Habe ich jetzt herausgerissen und werde das, und das ist eben die Briefmarke da im Hintergrund. Mir gefiel das nicht, was hier auf dem Bild war, das habe ich jetzt ausgetauscht mit dem Bild meines Großvaters. Ich weiß gar nicht mehr, es ist ein Wort. Werdet ihr im Close-Up ja sehen, das war vorher auf der vorderen Seite, das habe ich jetzt mal ausgetauscht. Also unser Gründervater hier, und der bekommt nochmal so einen Ehrenplatz hier ganz hinten. Da sind nochmal die Namen eingegeben von den Eltern und Großeltern von meinen Großeltern und aber dafür gibt es, von denen finde ich nichts mehr. Oder ich finde Bilder da weiß ich nicht, wer ist. Ich meine, natürlich sind wir immer wieder Alben durchgegangen, als ich Kind war, und meine Großeltern haben mir erzählt, wer das ist, aber weiß ich das noch? Nee, ich hätte mir das wirklich alles aufschreiben sollen. Aber gut, ja, ist vergangen. Ist auch nicht so wichtig, finde ich. Hängt nicht mein Leben von ab. You know, you can see on this page there are a lot of other names as well. It's from the parents and grandparents of my grandparents, you know. But of course, I haven't got any records of them. No picture, nothing, no knowledge. So I think, of course, it would be interesting to know about that. And I know when we went through the family photo books, my grandmother always explained something to me, but I was a kid, and did I really remember that? No, I don't. And as a kid, to be fair, it's nothing interesting for you, isn't it? So you really forget, and you should have written it down. But yeah, as I said, I was a kid or a teenager, and especially as a teenager, you're absolutely not interested in the life of your grandparents when you're a teenager, aren't you? Don't you? Oh, yeah. Okay, so now we're moving on to the family book of from my mother's side. This is that's what I'm just having here. It's wax paper. It's crunched together, but I bought it. It's a type of a gift wrapping paper. Actually, I bought it as gift wrapping paper, but it's really waxy and it's great. I quite like it. So great for layering and matting, and so really like it. That's what I do here. You can tear it wonderfully, very easy, and it will be my layer in the background. I start here with this picture. There will be one in front later, but I start here with the family. This is my grandmother on the left, on the right my grandfather, and the little baby, that is my mom. I cut my aunt out. Not nice, I know.
but she was already, she's not fitting into this slide actually. That's why I did it. And she's already 15 or 16, I don't know. She was much older than my mom. So she will get her own space on the reverse, though, on the next page, not on the reverse, on the next page, with my mom together. So, and I put some, I put the slide on a little cardboard pocket and put something in. I wrote on top, only I can read what it means, and will glue the slide on top of it. A bit of a black tab on the right and on the left, a little frame, just to have the contrast. You know, I like to have a little contrast every now and again, and but that's actually it. And this collect, of course, goes on top. Und dann, this one is ready. So, ich bin jetzt hier übergegangen zum Familienbuch meiner Familie mütterlicherseits und habe jetzt erstmal hier mit dem angefangen, eine Seite übersprungen. Und zwar ist das meine Großmutter, mein Großvater und meine Mutti als kleines Baby. Auf der linken Seite wäre noch meine Tante, die habe ich aber abgeschnitten. Ja, nicht nett, aber sie hätte sonst nicht ins Slide gepasst. Aber sie bekommt auf der nächsten Seite, wird sie ihren Platz bekommen mit meiner Mutti zusammen. Sie war sehr viel älter als meine Mutter. Mein Großvater war ja auch im Krieg, also sie ist dann so ein Nachzügler und sie hat dann leider nicht mehr viel von ihrem Großvater gehabt. Von ihrem Großvater, von ihrem Vater, von meinem Großvater natürlich. Und das ist ja auch ewig nachgehangen, weil sie hing sehr an ihm. Das war ein sehr sensibler Mann. Der ist auch an den Folgen des Krieges gestorben. Der wollte ja gar nicht in den Krieg, der wollte ja gar nicht kämpfen. Aber dann hat ihn, ja, ich habe die Story schon mal erzählt, der war ja Sozialist und wollte auch nicht ablassen davon. Und dann hat man ihn zur Strafe, weil er war eh schon zu alt, nochmal an die Front geschickt. Und das hat er auch gesundheitlich nicht überlebt. Ist dann, als er vom Krieg heimkam, chronisch krank geworden und ist dann auch gestorben. Aber ja, ganz am Rande. Aber wie gesagt, meine Mutter, der hing das lange nach, immer nach. Die hat ihren Vater abgöttisch geliebt, weil der war derjenige, der sie eingeführt hat in eine Welt, die sie so nicht kannte. Meine Großmutter, das war eine richtige Farmerin. Ja, anpacken, machen, tun. Das war so eine Macherin. Und mein Großvater, der liebte Opern und Bücher und all das. Und er hat sie halt eingeführt in diese Welt. Und das hat meine Mutter geliebt. Aber, ja, hatte sie ihn halt nur kurz, you know. My mother is much younger than her sister, and it was the war, and when he came back, he had another child, so the difference was really big. And when he came back from the war fully, he never wanted to go. He was old already, but he was a socialist, and he didn't want to leave the socialist party and stuff. It was a punishment for him to go to the front, you know. So he came back ill and died a few years after the war. And so, but the story is that my mother loved his father so much because he was so different to her mother. Her mother, she was a farmer and she was a doer, a maker, you know. But my grandfather, he was such a sensitive man, and he was into the nice things like operas, music, and the art, the nice stuff, you know. And he introduced her into that reading and so on. And they went to operas together. And she was so small, a small girl, but she was so happy to go with him. So that's why she loved him for that. She loved him to bits for that. So he died then pretty young, or pretty quick after that. And she could never get over it, I think. Never ever could she get over it. Of course, she loved her mom, but her mom was very practical. She was more like me. Practical, let's do it and go for it.
you know, don't piss around. It's me. Um, do it. And yeah, okay. It was a generation. It hopped a generation, it skipped a generation. So, and that on that page is my mom by herself. First on, and on the left, I will make a page with her, a photo with her sister. You can see there the sewing machine, and I will pick up that theme on the other side as well, because my mom was a seamstress, and that's why I picked it on both sides. And she was very talented. She saw everything for us kids, you know, used recycled materials, and we always looked. That was something she really loved to do, to dress up us up like little dolls, you know. When I see photos with my little sailorman costume, you know, and my brother's the same, only with long trousers, and I had a little skirt, so that was quite funny. But we had even the hats. Can you remember that? Imagine that we have this sailorman hats. But she loved it, and we couldn't complain. We were kids. No, I quite like this as well. And she was really, really sewing wonderful, wonderful stuff for me and my brother. So, of course, there wasn't a lot of money around that days, and she was pretty young. She wanted to do other stuff as well. So, yeah, okay. So you can see on top in this slide that is sewing machines as well already, as I said, in reminiscence of my mom, and that goes on the left, and the photo will be put on top. So, and that's the last page, and I will go on and show you the first one, and that is the picture of my grandparents in, of course, their family book. Just gluing that in. Ich habe jetzt hier erzählt, meine Mutter war ja Schneiderin. Und, also sie hat nicht richtig Schneiderin, Näherin, aber sie hat das schon selbstständig gemacht. Das war ja damals alles ein bisschen einfacher. Und es gab für sie einfach nichts Schöneres, als uns wie Püppchen zu kleiden. Die hatte dann auch immer irgendwie Stoffe recycelt. Und ich kann mich erinnern, ich hatte so ein Pepita-Kostüm immer matched mit meinem Bruder. Mein Bruder hatte dann die Hose, und ich hatte dann einen Rock dazu an. Ja, was mit Jacken, Pepita-Jacke und Rock, und mein Bruder in Hose. Und ich kann mich an eins erinnern, da hatten wir so Matrosenkostümchen. Was ich kennt, meine Generation kennt das Matrosenkostümchen, selbst mit Hut. Mit Hut. Also, ja, sowas machte sie für uns. Ich hatte dann so ein Faltenröckchen, mein Bruder hatte eine Hose, aber eben so auch das Oberteil, die Jacke, die war damit so Abzeichen, und also obwohl, ich habe es als Kind, habe ich schon geliebt. Ich meine, die hat mir tolle Sachen gemacht. Auch in den 70ern dann, als es dann so in war mit diesen Schlaghosen, die hat mir Schlaghosen gemacht, hör mal, da ist aber keiner mitgekommen. Da konnte ich aber auch keinen Meter gehen. So viel Schlag war da drin, ja. Aber so viel Schlag hatte dann keiner. Oh mein Gott, was war das witzig, ja. Ja, die 70er waren schon hart. Aber ich habe die 70er geliebt, das war mein Jahrzehnt. Bin ich groß geworden, Teenager, und da habe ich mich ausprobiert. So, also, das sind meine Großeltern jetzt, von der mütterlichen Seite, die Eltern meiner Mutter, und das habe ich mir jetzt bis zum Schluss gelassen, und das war's dann schon. Ja, es ist ein langes Video, es dauert auch noch 2, 3 Minuten. Es ist diesmal wirklich ein langes Video. Ich habe schon einiges gekürzt, aber noch kürzer ging jetzt nicht. Yeah. Guys, it really is a long video this time, unusual me, but I cut out or edit out so much already, but I didn't want to show it in 2 parts. I think it's always nice to have it in one. If it would have been an hour, I would have done that, but
look, 42 minutes, that's okay, isn't it? So, and that's the last bit, and I will show you the close-up now, and I hope you enjoy that. That is quite even a long close-up. Here on top you can see the originals. That one is so much nicer of my grandparents of mother's side, so much, but it falls apart already. It's very brittle, and yeah. So that's the close-up, guys. I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Yeah, stay all healthy and take care, and never forget to be creative. So ihr Lieben, das ist jetzt schon das Close-up hier von beiden Büchern. Ich habe die Originale jetzt nochmal dazu gepackt. Da ist natürlich das Original von meinen Großeltern mütterlicherseits wesentlich schöner. Das ist ja noch in diesem alten Kursiv, oder nee, das glaube ich, das ist noch Sütterlin. Sütterlin war ja nicht lange, aber ich glaube, das war sogar noch Sütterlin, noch schwieriger. Und es sind nicht viele geworden, aber ich denke sehr schöne. Und das Stammbuch meiner Familien väterlicherseits ist wesentlich umfangreicher, aber desto weniger schlecht oder schön. Am Ende werdet ihr dann noch ein paar Fotos sehen. Jetzt erstmal nur die Close-ups. So, Leute, ich danke euch. Ich meine, es war ein langes Video diesmal. Seid ihr nicht gewöhnt von mir, aber wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet genug Sitzfleisch und konntet durch. Okay, so, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und vergesst nicht, ich bin bald bin ich wieder für euch da. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch allen gut gehen, bleibt alle gesund, aber niemals vergessen, immer schön kreativ sein, Leute. Also macht's gut. Bis dann. Tschüssi.